Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu What Remains of Edith Finch. Wir hatten ja die Geschichte von Barbara beim letzten Mal, beziehungsweise ihr unrühmliches Ableben in diesem Comic. Ich wollte jetzt mal gucken, ob hier noch ein Happy Birthday, Barbara. Oh mein Gott, wie lange hat dieser Kuchen da? Ist ja furchtbar. Aber wie jetzt Barbara tatsächlich gestorben ist, wissen wir gar nicht. Können wir eigentlich hier durchgucken? Ja, können wir. Können den Flur dahinter sehen. Okay, kriechen wir mal zurück, weil eigentlich war das ja nur ein Abstecher. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Ja, das denke ich nämlich jetzt auch, dass das tatsächlich ein Hinweis ist. Wow. Okay. Edie's father Odin built the original house. Ja, das hatten wir verstanden. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Gut, das ist halt, wenn man jemand ist, der ein Filmstar in irgendeiner Form war. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Okay, aber irgendwas ist da ja... Da ist auf jeden Fall Strom hingelegt. Okay, aber da kommen wir scheinbar nicht weiter. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Ja, ich weiß. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. So, wie kommt man jetzt mal raus? Ich hatte das... Ach so, einfach indem man zurückgeht. Gregory. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Das ist... strange. Ist das furchtbare Bad? Ich glaube, das war das furchtbare Bad. The last time I was in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my portrait. Okay. Ich meine, sie ist ja wirklich alt geworden. Aber sie ist die Einzige, die so alt geworden ist. Alle anderen nicht. Das ist halt so, ne? War das... Nee, das war anderes. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Ja, genau. Molly hatten wir ja gesehen. So, ja, ich habe gedacht, vielleicht einfach mal auch da überall reingucken. Das könnte ja auch noch was auslösen. Das ist ja bei solchen Spielen ganz oft. Deswegen, oh. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Ich frage mich ja, was in dieser turbulenten letzten Nacht passiert ist. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Okay. Okay, das ist die Bibliothek. Und die ist auch versiegelt. Ich habe jetzt das Gefühl, wirklich viele Räume bleiben uns gerade gar nicht. Es ist hier so dunkel, ich sehe nichts. Ich würde es begrüßen, wenn wir irgendwie Licht machen könnten. Okay, das war der Wein, der hier... Ich meine, es ist lange her. Er hätte eigentlich... I wonder if that comic was right about there being a key inside the music box near the basement. Ja, ist gut. Ich weiß das. Ich habe das schon verstanden. Ich bin nicht doof. Ich gehe den Hinweisen nach, wenn ich es möchte. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Aha. Ja, okay. Ich will halt gucken, ob ich noch irgendwelche Sachen hier tun kann. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehen habe. Sieht das bestimmt ein Boje oder sowas? Ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie eine Haiflosse. Okay, dann ist jetzt das nächste, was wir tun können,
das Dingen bedienen und bedienen und bedienen und bedienen. Ja, gut. Der Teil der Geschichte stimmt. Gott sei Dank wird gespeichert. Können wir hier Pferd spielen? Nein, eher nicht. Nein, wir können hier auch nichts anpacken. Schade. Wir können vielleicht eine Runde Billard spielen. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Okay. Also hier wurden auf jeden Fall die Holzplatten gesägt, die für die Bilder. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. Da. Oh mein Gott. Es geht Licht an. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. Okay. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Das sind Pfirsiche. Ich habe gerade überlegt, was der da isst. Das sind Pfirsiche. Wenn der sich 30 Even Jahre a monster on the other side of the door starts to feel normal. hat. Almost friendly. And then one day, everything just stopped. Wir sind bei 2005. Das fing an bei Whatever that thing was, 1976, ne? it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. Das ist alles so bizarr in diesem Spiel. Meine Herren. I know it's out there somewhere. Whatever killed Barbara and
St. Calvin. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left, or a month, or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Oh. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Das ist... I'm sure my mom was trying to protect me. Oh. Ja, aber hier kann man auch nirgendwo was tun. Was ist denn hier? Ah, hier kann man reingucken. Oh Gott, da hat sich eine Landschaft davor mit... Oh Gott, ist das traurig. Kann ich hier... Ah ja. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. Ja. Ja, wenn wir nicht unbedingt vom Zug überfahren werden. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Ja, da ist Trying ein to bury Eisenbahntunnel. something that's still alive. Es geht nur da. Now that there's only one of us left, or maybe 2, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. Okay, da But fährt now aber I'm kein worried Zug the mehr stories raus. themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Oh. Okay. I don't know if I should even be writing this. Maybe it'd be better if all this just died with me. But I thought you should know about your family. Okay. And the history you're a part of. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Ich gehe zumindest davon aus, dass wir hier lang müssen. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. And when you look at the house,
That history of imagination and stubbornness and madness. Any of it seems possible. Das sieht aus, als würde da ein Boot drin stecken. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. Das waren die ganzen Tiere von Derpy, Burpy, Chirpy. Ja. 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. Ja, das sind unter anderem auch die Tiere von... Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Ach so, da ist der Rest von dem Schiff, ne? Von dem Haus. Anzoomen. Ah. Edie said she dreamed about the old house every night. Ja, also es ist tatsächlich da. Kann man nochmal? Weiß ja nicht. Manchmal triggern so Sachen ja noch irgendwelche. Mal gucken? Nee, man kann nur einmal durchgucken, okay. Ja, was soll ich jetzt tun? Ich gehe jetzt zurück, nehme ich an. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Alle nicht sehr alt geworden. Gut, Gregory scheint noch was ganz besonders Tragisches zu sein. Oh Mann. Das Licht. Da ist ein Licht. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. Ja, auf der Plattform waren wir schon als But looking Katze. back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, Da ist I tatsächlich never would Licht. have come when I was 22 weeks pregnant. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe das jetzt verstanden mit dem Bau. Jetzt bloß nicht hier runterfallen. Das Licht, es ist das einzige Ding, wo noch Licht hier ist. I never met Grandpa Sam, but
I think he and my mom had a lot in common. They were both pretty intense. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Okay. Sam Finch. Ich habe das da hinten gesehen. Ich wollte trotzdem einmal hier gucken. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Okay, dann bin ich mal hier drauf gespannt. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Nee. Kann ich jetzt irgendwas tun, außer fotografieren? Shouldn't we be leaving? Just want to get a shot of you, Dawn, then we can take off. Ich kann aber nichts irgendwo tun. Ich kann nur... Ach, da hinten. What? Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Hey! That's a keeper. Definitely should not have drunk all that coffee. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? Man kann so schlecht... Das Zoomen ist nicht ganz einfach. Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. We found an old logging trail. There were deer everywhere. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Give me a minute to check the map. Let's see. Dad! Good eyes, Dawn. Before you take the shot, let me get a picture of you. Was? Picture of what? Es ist wieder... Ach so. Dad, Ach so, von ihr. Just breathe. Turn off your imagination. Focus on your target. Let me get behind you. do I have to do this?
Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. So. Great shot, Dawn! Okay. I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Sorry, Dawn. Just gotta reset the timer. Ich habe das nicht verstanden. Das soll Selfie werden. Aus der Zeit, als man noch einen Selbstauslöser brauchte. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich hier hochlaufe. Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Okay. That's bad. Shit. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Okay. Ich überlege gerade, wer fehlt denn jetzt noch? Gus, Gregory, Louis, Melton. Ja gut, Edie haben wir auch noch nicht. Ja. Hier kann man nicht. Man kann nur reingucken in die Zimmer, aber nicht rausgucken. Okay. Müssen wir jetzt hier wieder runterklettern. Ist das hier noch Licht? Warum ist hier noch Licht? Na gut. Ja. Kommen wir hier irgendwie anders runter? Okay. Okay, jetzt muss ich husten. Ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwie hier runterkommen. Ich hoffe, dass wir hier runterkommen. Okay, das probiere ich dann in der nächsten Folge aus. Ich mache jetzt hier mal einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut. Tschüss, ciao und bis dann.